India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular, with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed, despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc., were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics. These are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and, in fact, defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India.
And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there, and perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. The Pakistani claims of now responding to India's strikes of the 7th of May. As I said right at the outset, it is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a
pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Finally, I want to address some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the disinformation that has been raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the western rivers. Any projects that India sought to build on the eastern rivers, and even on the western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under the treaty. In fact, if you see the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words, concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as has been made clear earlier as well, Pakistan has not responded to our requests to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes. There are climate changes that have taken place. There is the imperative of clean energy. And of course, the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our requests to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty. And therefore, India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. Maybe I'll stop there. I mentioned earlier yesterday as well that this is an evolving situation. I would therefore ask all of you to be considerate and restrained. It will not be possible for us or my colleagues from the armed forces to share operational details at this point in time. Beyond that, if you have any questions, may I have time for only a few, and I'll try to answer those questions. Okay.
I give the floor to Rishabh. One Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully hit at the air defense of Lahore. Does it give our forces a better chances if in case of further escalation? And are there other air defense places as well at strategic location that were targeted? Rishabh, you are violating the first rule that I set out at the end of my remarks. The press release that has been issued by the Ministry of Defense today speaks for itself. It is related to operational matters. It's been released by the Ministry of Defense. As more information becomes available, it will be released at the appropriate time. Once again, please don't go into operational details at this point in time, because this is a constantly evolving situation. Yeah, go ahead. Foreign Secretary Smita Sharma, just wanted to ask, the Pakistani Minister Ishaq Dar in an interview has claimed that the national security advisors of India and Pakistan have spoken to each other. If you could confirm or deny, and is complete severance of diplomatic ties with Pakistan also on the table? I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. Insofar as diplomatic relations are concerned, you've seen the steps that were announced in response to the following the meeting of the Cabinet Committee on Security on the 23rd of April. There are no further steps that are under consideration at this moment in time. Here, go ahead. फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा नाम मनीष है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं, और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहाँ पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहाँ पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ disinformation is being indulged in. Yeah. Siddhant. Sir, Siddhant from Beyond. Sir, we have seen a lot of negative comments coming from the Pakistani military of escalation. If tomorrow there is an escalation, there are strikes, we know one attempt has been thwarted, what will be the Indian response to those attempts of creating more action? And my second question is, are any other world powers, essentially the P5 countries, the West Asian countries, reaching out to de-escalate the current situation? Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are 2 basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying.
That sentiment essentially and for the major portion is support for the government of India in the context of the condemnation of the terrorist attack in Pahalgam on the 22nd of April. There is wide recognition of the government of India's right to respond to these attacks in self-defense, and of course a desire to ensure that there is not further escalation. I think these statements speak for themselves. Yeah. There. So this is Mausami from India Today. Now, in the all-party meeting, we have learned that the defense minister has said that, you know, in the operations in Sindoor, almost 100 terrorists were killed. Would we have any details about what is the number like, and also about if there were any big faces, masterminds, terrorist masterminds who were in fact killed? There is also a report that Masood Azhar's family's 10 members have been killed, and Rauf Asghar, who was actually the mastermind of Pulwama, he's also been badly, severely injured. I don't have information at this point in time to share with you on these issues, but as I said, I think you know, there is so much information out there on television, in the news media, in social media, that it sometimes looks like a long time has passed since this. Please understand that slightly over 36 hours only have passed since this operation was undertaken. Let us have some patience. Information will come out. It will be shared in due time. Shruti. Thank you, Foreign Secretary. Shruti Ranjan from Bloomberg. Sir, could you give us any understanding whether India has moved the IMF or the World Bank to kind of, you know, sensitize them about the the bailout that Pakistan has, and, you know, the kind of stuff that the Pakistan government is doing? Look, we have an executive director at the IMF. Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. You know the process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. And since you are from Bloomberg, I think you would have the data on how many IMF bailout programs have been, very good, thank you, have been sanctioned in the space of the last 3 decades. And I think you would also have an idea of how many of those programs have actually reached successful conclusion. Probably not many. So I think this is a decision that board members have to take by looking deep within themselves and looking at the facts. So we can, one last question, sir. Sure. One last question. Foreign Secretary, I'm Siddhant from CNN News 18. I would like to know, since it's an opportunity to speak to you, I would like to know the response coming from United States since last 3 weeks. Saudi Arabia, Qatar. In fact, Prime Minister Modi spoke to Qatar before the strikes that evening. Perhaps how do you read the support coming from these countries? Perhaps traditionally they were seen on the other side. This time around, their statements are strong-worded. In fact, India-Saudi joint statement also had a very strong condemnation, strong-worded condemnation. United States at all levels have condemned the attack and have extended support. In fact, Saudi Deputy Foreign Minister is in India. He just met EMS Jaishankar. Also, if you could shed some light on his visit, his meeting with EMS Jaishankar. In fact, we have also been told that he met Prime Minister Modi. Thank you. Look, all the countries that you named and many others, we have been in touch with them. The Prime Minister has spoken to a large number of world leaders. A large number of world leaders have called him, as have called the External Affairs Minister. As we speak, there are conversations going on today as well with world leaders. And your assessment or conclusion of the general tenor of these messages is very much on point. And I think this is a recognition of the fact, firstly, of the barbaric nature, the unprecedented nature and character and features of the attack in Pahalgam, and a recognition of India's right to respond to this. And also a recognition of the fact
that in responding, we have been nothing but responsible and have done so in a restrained, in a measured, and in a non-escalatory manner. I think that counts for something. People have taken that into account, and that is what is explaining the kinds of reactions that we are seeing. And we appreciate the sentiments and the statements that have been made by the vast majority of world leaders. Yes, the Saudi Minister of State for Foreign Affairs is in Delhi. He had a meeting with the External Affairs Minister earlier today. I don't have further details at this moment, but if there are details, the ministry will share them at some point with you. Thank you. I think that's all we have time for today. We'll join you again soon. Thank you all. Thank you. নমস্কার, দেখছেন কিশলয়ের অগ্নিবাণ, আমি কিশলয়। শুনছিলাম বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে পাকিস্তানের প্রত্যেকটা মিথ্যাচারকে ধ্বংস করা হলো, প্রত্যেকটা মিথ্যাচারকে এক্সপোজ করা হলো। আজকে কিশলয়ের অগ্নিবাণে আমার প্রশ্ন, আমার অগ্নিবাণ, তারপরে যাব অতিথিদের কাছে। আজকের অগ্নিবাণে আমার প্রশ্ন, আর অস্তিত্ব টিকবে পাকিস্তানের, আর অস্তিত্ব থাকবে পাকিস্তানের, এই প্রশ্ন নেব। সম্পূর্ণ অস্তিত্ব হারাচ্ছে পাকিস্তান, প্রশ্নও নয়, এটাই বাস্তব, এটাই সত্যি। ভারতের আক্রমণ, পাকিস্তানের সবকটা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আস্তে আস্তে ধ্বংস হবে, লাহোর দিয়ে শুরু হয়েছে। আমি যাব আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওয়ে যারা উপস্থিত রয়েছেন প্রত্যেকের কাছে, এবং আজকে প্রশ্ন করব পাকিস্তানের আর কদিনের অস্তিত্ব। টিক 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 করে ঘড়ির কাঁটায় টাইমার তো শুরু হয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে রয়েছেন কর্নেল রাজীব কুমার শ্রীবাস্তব, প্রাক্তন সেনাকর্তা। আমার সঙ্গে রয়েছেন অরিত্র দত্ত, বণিক অভিনেতা। আমার সঙ্গে রয়েছেন নীলাদ্রি ব্যানার্জি, রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সময় কম, দ্রুত আলোচনা করবো স্যার। আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করবো স্যার। স্যার, একদিন অফ এয়ার আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার যেহেতু এত এক্সপিরিয়েন্স, নলেজ, আপনি জানেন, জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ভারত সত্যি আক্রমণ করবে নাকি ভারত চুপ করে বসে থাকবে। কারণ আমরা দেখছিলাম যে একটা সময় চলে যাচ্ছিল, সবাই বলছিল যে ভারত তো কিছুই করবে না, শুধু মিটিং করবে। আপনি বলেছিলেন নিশ্চিন্তে বসুন, ভারত যা করার করবে। ভারত লাহোরের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা সেই ছবিগুলো দেখাচ্ছি। ভারতের প্রত্যাঘাত কোথায়? লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, সিন্ধ আর করাচি। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান এই গীতার মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ বিরাট রূপ দেখিয়েছিলেন, আমাদের তো বিরাট রূপ এখনো দেখানো হয়নি। এই যে আপনি দেখাচ্ছেন পাক অকুপাইড কাশ্মীর থেকে করাচি, কোনো একটা জায়গা পাক যায়নি যেখানে ভারতীয় সেনা নিজের ফুটপ্রিন্টটা দেয়নি। সব জায়গায় আমাদের ফুটপ্রিন্ট আছে, ঠিক? সব জায়গা ফুটপ্রিন্ট আছে, রাইট? আমরা তো এখন বিরাট রূপ দেখার জন্য বিরাট রূপ হবে স্যার। স্যার, একটা কথা, এই ভারতীয় ভূমিতে আক্রমণ করার জন্য 15টা শহরে টার্গেট করেছিল এই শয়তান পাকিস্তান। আমাদের S-400 মিসাইল সিস্টেম, সুদর্শন চক্র মিসাইল সিস্টেম, এই 15টা মিসাইলকে ধ্বংস তো করেইছে, উল্টে আমরা পাকিস্তানে ঢুকে ওদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়েছি। পাকিস্তানের আর মুখ রয়েছে দেখানোর মতো? অন্যদিকে বালুচিস্তানের ফ্ল্যাগ উঠছে স্যার, বালুচিস্তানের, পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি বলছেন বিরাট রূপ দেখানো এখনো বাকি আছে? অ্যাবসলিউটলি, এখন বিরাট রূপ আমাদের শুরু হয়নি। আমরা ওদেরকে শেখাবো যোগ কি হয়, রাজযোগ কি হয়, কর্মযোগ কি হয়, ভক্তিযোগ কি হয়। আমাদের ওকে শেখাতে হবে, আমাদের বাচ্চাদের জন্য, ওদের বাচ্চাদের জন্য। যখন ওরা পেহেলগামে যাবে, আমাদের বাচ্চাগুলোকে গুলি থেকে বিঁধতে কেউ হিম্মত করবে না। আমাদের মা বোনরা যখন ওরা যাবে, ওরা সিঁদুরকে মুছে দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে না। ওই হাত, ওই জিনিস আজকে আমরা আস্তে 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 করে দেখাচ্ছি। এই তো এখন বিরাট রূপ। 18 দিনের আমাদের গীতার আছে, এখন দ্বিতীয় দিন অপেক্ষা করুন। আজকে মুনির যে আছেন, আসিম মুনির, উনি নিজের বাচ্চাকে, ওয়াইফকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলেন। আরে কাপুরুষ তুমি, একটা নিজের ওয়াইফ বাচ্চাকে সিকিউরিটি দিতে পারোনি, পাকিস্তানকে কি দেবে তুমি? লজ্জার বিষয়, তোমরা সব চোর। আজকে তো আমাদের মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বললেন ওসামা বিন লাদেনকে কি আবেদাবাদে 2011-তে মারা হলো। পয়সা কত নিয়েছিলেন? জল কিয়ানি,
জলকিয়ানি কত, তোমাদের কি দাম আছে বলো? তোমাদের প্রত্যেকটা চ্যানেল বিক্রি হয়, তুমিও বিক্রি হবে। আজকে তুমি চায়না হাতে বিক্রি হয়েছো, আমরা প্রাইজ দিতে রেডি আছি, সারেন্ডার করে যাও। নাহলে বিরাট রূপ, ওই রূপের সামনে যেরকম মেয়াদি কাজ ছিল, কেউ টিকবে না। আমি নীলাদ্রিদার কাছে যাবো, তারপরে আমি অরিত্রর কাছে আসবো। আমার কথা হচ্ছে, নীলাদ্রিদা সোজা কথা বলছি আজকে, ভারত কিছু করবে না, ভারত কি করবে, ভারত তো কিছুই করতে পারে না, এই সমস্ত কিছু কমেন্ট যারা করছিল তারা তো কেউ যুদ্ধে যায় না, তারা বাড়িতে বসে বসে কমেন্ট করছিল, তারা কেউ প্রাণ দেয় না, তারা বাড়িতে বসে বসে, এই দালালরা তারা বাড়িতে বসে বসে উস্কানি দেয়, শুধু যুদ্ধে যায় হচ্ছে আমাদের সেনাবাহিনী, আমাদের বীর সেনাবাহিনী যুদ্ধে যায়। তারা যুদ্ধে তখনই যাবে যখন তারা মনে করবে যে এটা সঠিক সময়। এই চোর দালালরা যারা বাড়িতে বসে উস্কানি দেয়, এদের কথায় কেউ যুদ্ধে যাবে না, কারণ এরা শুধু উস্কানি দিতে পারে, এরা দালাল। আমি দেখছিলাম আজকে একটি বামপন্থী পত্রিকা, সেটার পেপার বেরিয়েছে, সেখানে দিয়েছে ভারত কোনো প্রমাণ দিতে পারছে না। আরে এই পেপারগুলো আগুন লাগিয়ে দেওয়া উচিত, আগুন লাগিয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে থেকে ব্যবসা করে এই ভাম বাম কাম বিড়ালগুলো বড় বড় কথা বলবে, চাইনা পয়সা। বলুন স্যার। কিশোরয়, যে সংবাদপত্রের নাম বলছেন কি গণশত্রু না কি যেন নাম, এটাকে এখন কলকাতা থেকে বেরোয় না ইসলামাবাদ থেকে বেরোয়, আমার জানা মানে ছেড়ে দিই। আমাদের মনে রাখতে হবে কিশোরয়, আজকে একটা বিশেষ দিন। আজ থেকে 80 বছর আগে আজকের দিনে, তখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী নাজিরা আত্মসমর্পণ করেছিল মিত্র শক্তির কাছে। এই নাজিরের সাথে শান্তি করতে গেছিল ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, তখন সিন্ধু দেশ, পরশু জন্ম নেবে আলাদা পাঞ্জাব। পাকিস্তানের মানুষ এখন পাকিস্তানের সাথে লড়াই করছে, পাকিস্তানের শহরে শহরে বিস্ফোরণ হচ্ছে, পাকিস্তানের সেনা কনভয় আপনারাই দেখাচ্ছিলেন বালুচিস্তানে উড়ে গিয়েছে, বালুচিস্তানের সেনা কনভয় উড়ে গিয়েছে, বালুচিস্তানে পতাকা উঠেছে বালুচিস্তানের। আজকে আমার সেই কাজী নজরুল ইসলামের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে, বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে, আমি যাই তার দিনপঞ্জিকা লিখে, এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, দিকে দিকে পাকিস্তানে হতে অবাধ্যতার দেশ। বাহ, সুন্দর। আমি অরিত্রর কাছে যাব, আমি নীলাদ্রিদাকে বলছি, নীলাদ্রিদা রিসেন্টলি আপনি যা বক্তব্য রাখছেন, অনেক মানুষ শেয়ার করছে, অনেক মানুষ ভালো বলছে, খারাপ বলছে, কিন্তু নীলাদ্রিদা সুন্দর সুন্দর মিম বানাচ্ছে, ধন্যবাদ জানাই। না, সেই ভালোদের কথা আমি যাব না, এই দেশদ্রোহী শত্রুদের কথা বলেই লাভ নেই, টাইম ওয়েস্ট। অরিত্র,
পাকিস্তান লড়াই করছে, কোথায় লড়াই করছে? পাকিস্তান ফেসবুকে লড়াই করছে, টুইটারে লড়াই করছে, এক্স হ্যান্ডেলে লড়াই করছে, পাকিস্তান মিথ্যে কথার লড়াই করছে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী একটা টিভি চ্যানেলে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি বলছেন ভারতের নাকি আপনারা জেট নামিয়ে দিয়েছেন, প্রমাণ কোথায়? বলে ওই যে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি। বিদেশমন্ত্রী বলছে, পাকিস্তান বিদেশমন্ত্রী না, বিদেশমন্ত্রী তো সম্ভবত বলেছে কথাটা, ইশাকদার বলেছে না। তো কথা হচ্ছে অরিত্র, ভারত যখন বেছে বেছে পাকিস্তানের স্পেসিফিক টার্গেটগুলো ধ্বংস করছে, মিসাইল সিস্টেম, ওদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, বাকিগুলোও করে দেবো, পুরোটাই ধ্বংস করে দেবো, ওরা তখন এই একটা অদ্ভুত ফুলস প্যারাডাইস বলে, এটা বোকার রাজত্বে বসে 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 টাইপ করে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশেও আছে এরা। এদেরকে আর কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, নাকি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনই নেই, সম্পূর্ণ ইগনোর? অরিত্র, দেখুন, বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই বলবো, আমি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমকে অনুরোধ করব যে হ্যাঁ, আপনাদের ভারত দেখলেই চিরবির করে, স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু আপনারা প্রোপাগান্ডা করতেই পারেন, গালিগালাজ করতে পারেন, কিন্তু আগে পাকিস্তান সরকারকে তাদের প্রোপাগান্ডাটা করতে দিন, তারপর সেটা ছড়ান। প্রতি 10 মিনিট অন্তর যে পরিমাণ ভারতের বিমান ধ্বংস হয়েছে বলে আপনারা খবর করে যাচ্ছেন, আমি খানিকক্ষণ আগে গুনে দেখার চেষ্টা করছিলাম, আপনাদের গণনায় গুনতে বসলে দেখা যাবে যে টোটাল নাটো কান্ট্রির থেকে ভারতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমান আপনাদের হিসেবে বেশি হয়ে গেছে। ফলে মিথ্যা কথা বলার আগে পাকিস্তান মিথ্যেটা বলে নিক, তারপরে আপনারা সেটাকে প্রোপাগেট করুন, কোনো অসুবিধে নেই। দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে যে এই যে পাকিস্তান আজকে এত বড় বড় কথা বলছে, সকালবেলা একটা মজার জিনিস দেখলাম, পাকিস্তানের কাগজ আমি ফলো করছিলাম যে তাদের বক্তব্যটা কি। পাকিস্তান পিপলস পার্টি তারা দাবি করেছে যে ভারতবর্ষকে পাকিস্তান যেন জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। এর থেকে মজার কথা আর কিছু হতে পারে না। এটা নাকি একটা দেশের পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা, যারা কিনা আজকে আপনার চ্যানেলেই আমি গতকাল বলেছিলাম যে একজন জঙ্গি মারা গেছে, তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্য করা হচ্ছে, সেই দেশ নাকি ভারতবর্ষকে জঙ্গি রাষ্ট্র করার জন্য তাদের রাজনৈতিক নেতারা উঠে পড়ে লেগেছে। আবার সেই দেশের পার্লামেন্টে আমরা দেখেছি, আপনাদের চ্যানেল এবং অন্যান্য চ্যানেলেও, যে পার্লামেন্টারিয়ানরা কাঁদতে কাঁদতে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন অ্যাসেম্বলি থেকে, যে তারা এখন তারা বলছেন যে ঈশ্বর আমাদেরকে বাঁচান, ঈশ্বর ছাড়া পাকিস্তানকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, এইটুকুও তাদের আস্থা নেই তাদের সরকারের উপরে। দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে, আজকে এত এই সিজফায়ার ভায়োলেশন ইত্যাদি নিয়ে আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করে জানাতে চাই, এই আক্রমণ ভারত অনেক আগে প্ল্যান করে রেখেছিল, যার নাম ছিল অপারেশন কাবাড্ডি। কিন্তু আনফর্চুনেটলি 9/11 আক্রমণ হয়ে যাওয়ার জন্যে ভারতবর্ষ সেটা সেই সময় করতে পারেনি। কিন্তু অপারেশন কাবাড্ডির সময় ভারতবর্ষের মিলিটারির কাছে কমপ্লিট ইনফরমেশন ছিল, কমপ্লিট প্রিপারেশন ছিল যে পাকিস্তানের লাইন অফ কন্ট্রোলকে আক্রমণ করে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কনক্লুডিং পয়েন্টটা হচ্ছে যে আজকে যে পাকিস্তান এত চুক্তি নিয়ে কথা বলছে, তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাইবো যে গিলগিট বাল্টিস্তানকে 5th প্রভিন্স হিসেবে ঘোষণা করেছো তোমরা 2020 সালে, যেটা সিমলা এগ্রিমেন্ট, করাচি এগ্রিমেন্ট, ইউনাইটেড নেশন রেজলিউশন সবকটাকে ভায়োলেট করে। তোমরা ভারতবর্ষের গিলগিট বাল্টিস্তান থেকে একটা ভ্যালিকে চায়নাকে উপহার দিয়েছো, যেই এগ্রিমেন্টে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, যে ভারতবর্ষের প্রদেশ পাকিস্তান গিফট করছে। সমস্ত চুক্তি পাকিস্তান আগে ভায়োলেট করেছে, আমরা ফেরত নেব। আমি ছোট্ট এই মুহূর্তে বড় ব্রেকিং নিয়ে আমি ছোট্ট করে আর.কে স্যারের কমেন্ট নিয়ে শেষ করবো। আজকে এই মুহূর্তের অত্যন্ত বড় ব্রেকিং, আরো বড় কিছু হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেনা প্রধান বৈঠক করছেন, বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্তে, বিগ ব্রেকিং। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সেনা প্রধানের, বৈঠক করছেন সেনা প্রধান। বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক চলছে অপারেশন সিন্দুর 2 নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ এবং আলোচনা চলছে। কিশলয় অগ্নিবাণে বিগ ব্রেকিং, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা সেনা প্রধানের। বৈঠকে ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালও। যেহেতু আমরা লেটে শুরু করেছি, আমি ছোট্ট 10 সেকেন্ডের একটা কমেন্ট নিতে রিকোয়েস্ট করবো পিসিআরকে। আমি আর.কে স্যারের কাছে যাবো, শ্রীবাস্তব স্যারের কাছে। শ্রীবাস্তব স্যার, এই মুহূর্তে সেনা প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী, অজিত ডোভাল রয়েছেন, আরো বড় কোনো আপডেট আসতে চলেছে? একদম 10 সেকেন্ডের ছোট্ট কমেন্ট বলুন স্যার। আমাদের মাটিতে জনচেতনা চলছে, মানুষের কণ্ঠস্বরে আপনি যেখানে যান, আপনি রাস্তায় যান, যেখানে যান, যার হাতে মোবাইল আছে বলছে ভারত মাতা কি জয়, ভারত জিন্দাবাদ। ওরা বলছে অনেক ভালো হয়। এই যে ইতিহাস যাবে, এই 2 দিন হয়েছে, 18 দিন হতে দিন। এই ইতিহাস যে আমাদের স্যার বলছেন ওরা মুছে যাবে, সন্ত্রাসবাদ মুছে যাবে। আপনি অপেক্ষা করুন, বিশ্বরূপ দেখাচ্ছি আমরা। এখন বিশ্বরূপ দেখার আমরা বিশ্বরূপ দেখাবো। কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, আমরা বিশ্বরূপ দেখাবো। আমার সময় একদম কম, আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাবো। আজকে প্রেস কনফারেন্স শোনাতে হয়েছে আমাকে, কারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু যেটা বলে শেষ করব, দর্শকদের জানিয়ে রাখি, স্বাধীন বালুচিস্তানের পতাকা উঠে গিয়েছে। বালুচিস্তানে পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যান্থাম পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে
অন্যদিকে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর, সেখানে বিদ্রোহ এবং লড়াই আরও বেড়েছে। অন্যদিকে ভারত পাকিস্তানের ভেতর ঢুকে তাদের এয়ার ডিফেন্স ধ্বংস করে দিয়েছে। এই দেশটার অস্তিত্ব মুছে যেতে চলেছে। আজ কিশোরের অগ্নিবাণে বলে দিয়ে গেলাম, আপনারা মিলিয়ে নেবেন। ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। মাহি স্যার, আপনি আপনার ফ্যানদের কতটা ভালোবাসেন? Honestly, I love my new fans. পুরনো ফ্যান অহেতুক আওয়াজ করতে থাকে। স্যার, ফ্যান্স তো আওয়াজ করবেই না। নতুনগুলো তো করেই না, বরং আমি যা বলি অ্যাকচুয়ালি তারা সেটাই শোনে। নতুন প্রজন্মে ওরিয়েন্ট BLDC ফ্যান্স সুপার সাইলেন্ট কাজ করে ভয়েস কমান্ডের সাথে। সিলি মি, আই থট ক্রিকেট ফ্যান্স দেশে দেশে ঘুরে শেষে আনলাম কাবলি চানা স্পেশাল, চানার আসল চা MDH চানা মশলা, আসল মশলা yes MDH। আরো বড় খবর, ভারতের প্রত্যাঘাতে দিশেহারা পাকিস্তান। পাকিস্তানে ঘুম উড়িয়েছে কি না S-400 সুদর্শন চক্র। ভারতীয় বায়ুসেনার S-400 মিসাইল হামলা, সুদর্শন চক্রের ধ্বংস পাকিস্তান। ভারতেরও বায়ুসেনার S-400 মিসাইল হামলা, সুদর্শন চক্রের ধ্বংস পাকিস্তান। ভারতের প্রত্যাঘাতে দিশেহারা পাকিস্তান। কেন এই S-400 কি করেছে, কোন গোড়ায় গিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে, কিভাবে, সেটা বিস্তারিত জানাবেন আমাদের প্রতিনিধি কিশোর। বিশাখা, যেমনটা তুমি জানাচ্ছিলে, S-400 সুদর্শন চক্র যে সিস্টেম রয়েছে ভারতের, এটা হচ্ছে ভারতের আয়রন ডোম। ভারতের আকাশে কোনো কিছু যদি উড়ে আসে, আক্রমণ করার চেষ্টা করে, মুহূর্তের মধ্যে পাল্টা মিসাইল গিয়ে সেই মিসাইলকে ধ্বংস করে দেয়, ইন্টারসেপ্ট করে দেয়। পাকিস্তান চেষ্টা করেছিল, তাদের সাহস হয়েছিল ভারতের 15টা শহরের দিকে মিসাইল ছোড়ার। এই প্রত্যেকটা মিসাইল আমাদের S-400 সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে ভারতের মাটিতে কিচ্ছু উড়ে আসবে এই জো নেই। কিন্তু পাল্টা ভারত যখন প্রতিরোধ করেছে, ভারত যখন প্রত্যাঘাত করেছে, তখন পাল্টা ভারতের অস্ত্র ঘিয়ে, এর আগে আমরা দেখেছি অপারেশন সিন্দুর, প্রত্যেকটা টেররিস্ট ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার লাহোরের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দিল ভারত, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান আর্মির তরফ থেকে একেবারে প্রেস রিলিজ দিয়ে বলে দেওয়া হলো যে তোমরা যদি বেশি লাফালাফি করতে চাও, তাহলে এই সন্ত্রাসবাদী দেশকে যে কোনো মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দিতে পারি আমরা। এবং শুরুটা হয়েছে এই লাহোরের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে। আমরা সন্ত্রাসবাদীদের ধ্বংস করব, যদি কেউ আটকাতে আসে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশাখা, একদমই সে কথাই বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, সেই সুরটাই বেঁধে দিয়েছিলেন এর আগে, যখন তিনি বলেছিলেন সন্ত্রাসবাদীরা যে কোনায় থাকবে এবং তাদের মদতদাতারা যে কোনায় থাকবে সেখান থেকে টেনে হিসেবে বার করবে ভারত, এবং তারপর তাদেরকে কল্পনাতীত শাস্তি দেবে। সেই শাস্তি শুরু হয়ে গিয়েছে। ধন্যবাদ কিশোর। সুদর্শন চক্র, S-400 সুদর্শন চক্র ধ্বংস করলো পাকিস্তানের বায়ুসেনার যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, যেভাবে 9টি জঙ্গি ঘাঁটি একেবারে দুর্মুষ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে যে প্রধান দপ্তরগুলো রয়েছে, সদর দপ্তরগুলো রয়েছে, সেগুলোর যে ধ্বংসাবশেষের ছবি ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। কোন জায়গার ছবি? সেই জায়গার ছবি যেখান থেকে মাসুদ আজহার এবং তার ছেলে মিলে সকলকে, অর্থাৎ সেই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের মগজ ধোলাই করত এবং নিয়োগ করা হতো, সেখান থেকে সন্ত্রাসবাদীদের লঞ্চ প্যাড হিসেবে ব্যবহার করা হতো ওই জায়গাকে। সেটা হচ্ছে জৈশে মোহাম্মদের যে সদর দপ্তর, সেটা ভাওয়ালপুরে, সেটা একেবারে দুর্মুষ করে দেওয়া হয়েছে, যা কিনা 100 কিলোমিটার ভেতরে, ভারত পাক সীমান্তের 100 কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে জৈশে মোহাম্মদের প্রধান যে দপ্তর, সেটা একেবারে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই জৈশে মোহাম্মদই মনে করুন 2019 সালে পুলওয়ামার ঘটনা ঘটিয়েছিল, যেখানে এই প্রধান মাথা ছিল মাসুদ আজহার। সেই মাসুদ আজহারের পরিবারের লোক সহ আরও 4 জন তার ঘনিষ্ঠ একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে, নিকেশ হয়ে গিয়েছে গতকালের এই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুরে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে একেবারে কোমর ভেঙে গিয়েছে বলা যায় সন্ত্রাসবাদের। পাকিস্তানে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই জৈশে মোহাম্মদের প্রধান সদর কার্যালয়, যেটার ছবি আপনারা দেখছেন, সেই সদর কার্যালয় কিন্তু সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের একেবারে মগজ ধোলাই করে তাদের ট্রেনিং হতো, প্রশিক্ষণ হতো, এবং সেটা কে দিত? মাসুদ আজহারের ছেলে এবং মাসুদ আজহার সহ সন্ত্রাসবাদীরা। সেটা একেবারে শেষ করে গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। কাশ্মীরের নানান জায়গায়, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো যেখানে আমরা ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার শেয়ার করি, সেই জায়গাগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। উড়ি থেকে উঠে আসছে সেই ছবি, যেখানে একেবারে নিরাপত্তার কড়াকড়ি আজকে সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে। আজ সকাল থেকে কেন বলবো, গতকাল থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি পুঞ্চ, কুপওয়ারা সহ একাধিক জায়গা সীমান্তবর্তী এলাকায়, সেখানে একেবারে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সরাসরি চলে যাব, উড়ি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি পিঙ্কি। ছবি দেখাও, উড়ির নিরাপত্তা কতটা জোরদার করা হলো? উড়িতে ছিলাম, উড়ি মার্কেট এরিয়াতে, কারণ তারপরে গতকাল থেকে একটি চেকপোস্ট তৈরি করা হচ্ছে বিএসএফ এর তরফ থেকে। যারা নন লোকালস এবং সিভিলিয়ান তাদেরকে, অর্থাৎ স্থানীয় যারা নন তাদেরকে, এবং যারা সেখানে যারা একদম বাইরের কেউ আসছেন তাদেরকে একদম প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তার কারণ এই উড়ির সেই জায়গা যেখানে হেভি শেলিং বা লাইন অফ কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ রেখায় সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করছে। সেই জায়গা থেকে ভারত এই মুহূর্তে চাইছে প্রত্যাঘাত হয়েছে, প্রত্যাঘাতের জন্য আবার দ্বিতীয় প্রত্যাঘাতের জন্য ভারত তৈরি রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি যারা নাগরিক রয়েছেন, যারা কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখার পাশে রয়েছেন, তাদেরও ঘরটা সুরক্ষিত রাখার জন্য, তার জন্য আমরা এই মুহূর্তে যে খবর পাচ্ছি, সালামাবাদ, চৌকিবাল, একই সঙ্গে গ্রামের তুলবাড়ি, এই সমস্ত যে লাইন অফ কন্ট্রোল ঘেঁষা একদম সেন্সিটিভ জায়গায় থাকা যে গ্রামগুলো, সেই গ্রামগুলো থেকে ভারতীয় সেনা সিভিলিয়ানদের বা যারা স্থানীয় গ্রামবাসী তাদেরকে সরিয়ে সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। আর পাশাপাশি যেহেতু এই পুরো উড়ি জায়গাটি ফায়ারিং রেঞ্জ বা পাকিস্তানের ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে আসে মীনাক্ষী, তার ফলে বাড়তি সতর্কতা কিন্তু লক্ষ্য। রিপাবলিক বাংলা জ্যাক অলিভল স্টুডিও থেকে এতক্ষণ দেখছিলেন কিশলার অগ্নিবাণ। ফিরছি ছোট্ট বিরতির পর। আরে কম দে কিন্তু খাঁটি দে। এমডিএচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এটা বাড়িতে লাগালে বিয়েটা তো জানি না, তবে বাড়িটা ডেফিনেটলি ভাঙবে না। রুমটা না হলে বাড়ি স্ট্রং নয়। রুমটা স্টিল টিএমটি বার একদম সলিড। পাহাড়ে এটা হাইকিং স্টিকের কাছেও লাগতে পারে। স্বাস্থ্য আর নিউট্রিশন পাবে, শরীরও স্ট্রং হবে, অল্প খেলেই পেট ভরে, ডাইজেশন ঠিক রাখে। এমডিএচ সোয়াটিন, আসল প্রোটিন। অপারেশন সিঁদুরে চূড়ান্ত সাফল্য দেখেছে ভারত এবং সেই সঙ্গে গোটা বিশ্ব। এবার ভারত আবার পাকিস্তানকে জবাব দিল। পাকিস্তানের বায়ুসেনা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিল ভারতের বায়ুসেনা, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে 15টা জায়গায় হামলা ছক কষেছিল পাকিস্তান, কিন্তু সেই হামলার চেষ্টা ব্যর্থ করলো ভারত। ড্রোন ও মিসাইল দিয়ে হামলার চেষ্টা ব্যর্থ। অবন্তিপোরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোটে হামলার চেষ্টা, অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আদমপুর, ভাতিন্ডা, চণ্ডীগড়, নাল, ভুজ সহ একাধিক জায়গায় ড্রোন ও মিসাইল হানার চেষ্টা। বারবার নিয়ন্ত্রণ রেখায় গোলাবর্ষণ পাক সেনার গুলিতে নিহত নিরীহ 16 জন নাগরিক। পাক সেনার গুলিতে নিহত নিরীহ 16 জন নাগরিক। বারবার নিয়ন্ত্রণ রেখায় গোলাবর্ষণ পাক সেনার। 22শে এপ্রিলের পর থেকে বারবার প্রায় প্রত্যেকটা দিন বারংবার একদিনে 3-4 বার করে অন্তত কখনো 8 বার আমরা দেখেছি সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করতে পাকিস্তানকে, এবং তারই মধ্যে যে চেষ্টা ব্যর্থ করলো ভারতীয় বায়ুসেনা, তা একটা বিশাল সাফল্য। আমরা এই নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে নিউজ রুম থেকে রয়েছেন প্রতিনিধি কিশলা মুখার্জি। কিশলা,
এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর বিশাখা, আমরা একটু পরেই ভাস্করের লাইভে যাব একদম স্পট থেকে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর, পাকিস্তান ভারতের 15টি জায়গায় আক্রমণ করার চেষ্টা করে, তারা মিসাইল ছুড়ে আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ভুলে গিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরাক্রমের কথা। S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ভারতের যেটা, সেই দিয়ে আমরা এই প্রত্যেকটা হামলার চেষ্টা ব্যর্থ করেছি। আর পাল্টা পাকিস্তানের লাহোরের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে এই দেশের সবচেয়ে বড় খবর বিশাখা, পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেটা তাদের ছিল সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি। লাহোরে যেটা ছিল, অর্থাৎ লাহোরে আর কোনো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নেই এই মুহূর্তে। আমি আর তুমি যখন এই মুহূর্তে কথা বলছি, যদি কোনো আক্রমণ হয় লাহোরে, তাহলে তারা সেই মিসাইলকে আটকাতে পারবে না, কারণ পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নষ্ট করে দিয়েছে ভারত, ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত। কারণ ভারতের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে পাকিস্তান এবং পাল্টা পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে নষ্ট করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। বিবৃতি দিয়ে সেই কথা জানিয়ে দিল ভারতীয় সেনা। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর বিশাখা। কাশ্মীরের নানান জায়গায়, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো যেখানে আমরা ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার শেয়ার করি, সেই জায়গাগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। উড়ি থেকে উঠে আসছে সেই ছবি, যেখানে একেবারে নিরাপত্তার কড়াকড়ি আজকে সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে। আজ সকাল থেকে কেন বলবো, গতকাল থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি পুঞ্চ, কুপওয়ারা সহ একাধিক জায়গা সীমান্তবর্তী এলাকায়, সেখানে একেবারে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সরাসরি চলে যাব, উড়ি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি পিঙ্কি, ছবি দেখাও, উড়ির নিরাপত্তা কতটা জোরদার করা হলো? উড়িতে ছিলাম, উড়ি মার্কেট এরিয়াতে, কারণ তারপরে গতকাল থেকে একটি চেকপোস্ট তৈরি করা হচ্ছে বিএসএফ এর তরফ থেকে। যারা নন লোকালস এবং সিভিলিয়ান তাদেরকে, অর্থাৎ স্থানীয় যারা নন তাদেরকে, এবং যারা সেখানে যারা একদম বাইরের কেউ আসছেন তাদেরকে একদম প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তার কারণ এই উড়ির সেই জায়গা যেখানে হেভি শেলিং বা লাইন অফ কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ রেখায় সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করছে। সেই জায়গা থেকে ভারত এই মুহূর্তে চাইছে প্রত্যাঘাত হয়েছে, প্রত্যাঘাতের জন্য আবার দ্বিতীয় প্রত্যাঘাতের জন্য ভারত তৈরি রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি যারা নাগরিক রয়েছেন, যারা কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখার পাশে রয়েছেন, তাদেরও ঘরটা সুরক্ষিত রাখার জন্য, তার জন্য আমরা এই মুহূর্তে যে খবর পাচ্ছি, সালামাবাদ, চৌকিবাল, একই সঙ্গে গ্রামে তুলবাড়ি, এই সমস্ত যে লাইন অফ কন্ট্রোল ঘেঁষা একদম সেন্সিটিভ জায়গায় থাকা যে গ্রামগুলো, সেই গ্রামগুলো থেকে ভারতীয় সেনা সিভিলিয়ানদের বা যারা স্থানীয় গ্রামবাসী তাদেরকে সরিয়ে সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। আর পাশাপাশি যেহেতু এই পুরো উড়ি জায়গাটি ফায়ারিং রেঞ্জ বা পাকিস্তানের ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে আসে মীনাক্ষী, তার ফলে বাড়তি সতর্কতা কিন্তু লক্ষ্য করতেই হচ্ছে। আমরা দেখেছি কিভাবে দমকলের বাড়তি গাড়ি রাখা রয়েছে, দমকলের ইঞ্জিন রাখা রয়েছে, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর পুলিশ পোস্টিং করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে উড়ির মার্কেট বন্ধ রাখা হয়েছে আজকে। তার কারণ যাতে কোনো রকম ভাবে শেলিং হলে যাতে কারোর ক্ষয়ক্ষতি না হয়। এবং তুমি জানো বারামুল্লা, উড়ি এই সমস্ত জায়গাগুলো পাকিস্তানের ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে আসে, তার ফলে এই সতর্কতা সব জায়গাতেই নিরাপত্তা এবং এই মুহূর্তে কড়াকড়ি, বিশেষ করে যারা। ছোট্ট বিরতির পর দেখুন সোজাসুজি স্বর্ণালী। যারা নন লোকাল রয়েছেন, লোকালের যারা নয়, তাদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। মাহি স্যার, আপনি আপনার ফ্যানদের কতটা ভালোবাসেন? অনেস্টলি আই লাভ মাই নিউ ফ্যান্স। পুরনো ফ্যান অহেতুক আওয়াজ করতে থাকে। স্যার, ফ্যান্স তো আওয়াজ করবেই না। নতুনগুলো তো করেই না, বরং আমি যা বলি অ্যাকচুয়ালি তারা সেটাই শোনে। নতুন প্রজন্মের ওরিয়েন্ট BLDC ফ্যান্স সুপার সাইলেন্ট কাজ করে ভয়েস কমান্ডের সাথে। সিলি মি, আই থট ক্রিকেট ফ্যান্স। দেশে দেশে ঘুরে শেষে আনলাম কাবলি চানা স্পেশাল, চানা রাসুল চা, MDH চানা মশলা, রাসুল মশলা, yes yes, MDH। পাকিস্তান এখন যেখানে হামলা চালাচ্ছে সেখানে নিরীহ গ্রামবাসীরা থাকে। পাকিস্তান ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করে যাচ্ছে,
ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে যে গ্রামগুলো আছে পাকিস্তান গুলি বর্ষণ করছে। শুধুমাত্র উরিতে 9 জন আহত হয়েছেন, তার মধ্যে 3 জন শিশুও রয়েছে। ইন্ডিয়ান আর্মি তরফ থেকে ক্রমাগত সেই প্রত্যাঘাত আবার কিন্তু করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ভারত পাকিস্তান সীমান্তবর্তী যে 10টি রাজ্য রয়েছে তাদের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক হয়েছে। একই সঙ্গে এসডিআরএফ, ডিএমজি, এনসিসির মতো যে সমস্ত অর্গানাইজেশন রয়েছে আপৎকালীন যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য, তাদেরকেও অ্যালার্ট করে রাখতে বলা হয়েছে। চাল, ডাল, আটা বা চিনির মতো নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিস রয়েছে সেগুলো মূলত আমরা ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে জানি। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সেই ধরনের সমস্ত সামগ্রী মজুত করে রাখতে হবে। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, যেভাবে 9টি জঙ্গি ঘাঁটি একেবারে দুর্মুষ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে প্রধান দপ্তরগুলো রয়েছে, সদর দপ্তরগুলো রয়েছে, সেগুলোর যে ধ্বংসাবশেষের ছবি ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। কোন জায়গার ছবি? সেই জায়গার ছবি যেখান থেকে মাসুদ আজহার এবং তার ছেলে মিলে সকলকে, অর্থাৎ সেই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের মগজ ধোলাই করত এবং নিয়োগ করা হতো, সেখান থেকে সন্ত্রাসবাদীদের লঞ্চ প্যাড হিসেবে ব্যবহার করা হতো ওই জায়গাকে। সেটা হচ্ছে জৈশে মোহাম্মদের যে সদর দপ্তর, সেটা ভাওয়ালপুরে, সেটা একেবারে দুর্মুষ করে দেওয়া হয়েছে, যা কিনা 100 কিলোমিটার ভেতরে, ভারত পাক সীমান্তের 100 কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে জৈশে মোহাম্মদের প্রধান যে দপ্তর সেটা একেবারে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই জৈশে মোহাম্মদই মনে করুন 2019 সালে পুলওয়ামার ঘটনা ঘটিয়েছিল, যেখানে এই প্রধান মাথা ছিল মাসুদ আজহার। সেই মাসুদ আজহারের পরিবারের লোক সহ আরও 4 জন তার ঘনিষ্ঠ একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে, নিকেশ হয়ে গিয়েছে গতকালের এই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুরে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একেবারে কোমর ভেঙে গিয়েছে বলা যায় সন্ত্রাসবাদের। পাকিস্তানে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই জৈশে মোহাম্মদের প্রধান সদর কার্যালয়, যেটার ছবি আপনারা দেখছেন, সেই সদর কার্যালয় কিন্তু সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের একেবারে মগজ ধোলাই করে তাদের ট্রেনিং হতো, প্রশিক্ষণ হতো, এবং সেটা কে দিত? মাসুদ আজহারের ছেলে এবং মাসুদ আজহার সহ সন্ত্রাসবাদীরা। সেটা একেবারে শেষ করে গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। কাশ্মীরের নানান জায়গায়, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো যেখানে আমরা ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার শেয়ার করি, সেই জায়গাগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। উড়ি থেকে উঠে আসছে সেই ছবি, যেখানে একেবারে নিরাপত্তার কড়াকড়ি আজকে সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে। আজ সকাল থেকে কেন বলবো, গতকাল থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি পুঞ্চ, কুপওয়ারা সহ একাধিক জায়গা সীমান্তবর্তী এলাকায়, সেখানে একেবারে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সরাসরি চলে যাব, উড়ি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি পিঙ্কি। পিঙ্কি, ছবি দেখাও, উড়ির নিরাপত্তা কতটা জোরদার করা হলো? উড়িতে ছিলাম, উড়ি মার্কেট এরিয়াতে, কারণ তারপরে গতকাল থেকে একটি চেকপোস্ট তৈরি করা হচ্ছে বিএসএফ এর তরফ থেকে। যারা নন লোকালস এবং সিভিলিয়ান তাদেরকে, অর্থাৎ স্থানীয় যারা নন তাদেরকে, এবং যারা সেখানে যারা একদম বাইরের কেউ আসছেন তাদেরকে একদম প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তার কারণ এই উড়ির সেই জায়গা যেখানে হেভি শেলিং বা লাইন অফ কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ রেখায় সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করছে। সেই জায়গা থেকে ভারত এই মুহূর্তে চাইছে প্রত্যাঘাত হয়েছে, প্রত্যাঘাতের জন্য আবার দ্বিতীয় প্রত্যাঘাতের জন্য ভারত তৈরি রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি যারা নাগরিক রয়েছেন, যারা কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখার পাশে রয়েছেন, তাদেরও ঘরটা সুরক্ষিত রাখার জন্য, তার জন্য আমরা এই মুহূর্তে যে খবর পাচ্ছি, সালামাবাদ, চৌকিবাল, একই সঙ্গে গ্রামে তুলবাড়ি, এই সমস্ত যে লাইন অফ কন্ট্রোল ঘেঁষা একদম সেন্সিটিভ জায়গায় থাকা যে গ্রামগুলো, সেই গ্রামগুলো থেকে ভারতীয় সেনা সিভিলিয়ানদের বা যারা স্থানীয় গ্রামবাসী তাদেরকে সরিয়ে সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। আর পাশাপাশি যেহেতু এই পুরো উড়ি জায়গাটি এই ভেহিকেল সম্পূর্ণভাবে বুলেট প্রুফ, অর্থাৎ বাইরে থেকে বুলেট ছুড়লেও কোনোভাবে এই ভেহিকেলের কোনো ক্ষতি করা সম্ভবপর নয়। ঠিক পিছন দিকে অংশ থেকে একজন করে নজরদারি চালান, আবার অন্যদিকে একদম সামনের যে অংশ, সেই অংশ থেকেও নজরদারি চালানো সম্ভবপর হয়। এই ধরনের যে বুলেট প্রুফ ভেহিকেল, সেই বুলেট প্রুফ ভেহিকেলগুলো যে জঙ্গিদের, সন্ত্রাসবাদীদের আতঙ্ক, সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।
নমস্কার, দেখছি রিপাবলিক বাংলা, সঙ্গে রয়েছি আমি স্বর্ণালী সরকার। শুরু করছি আজকের সোজাসুজি। স্বর্ণালী, অনেক আপডেট রয়েছে, অনেক খবর রয়েছে, তার সঙ্গে পাকিস্তানের লেটেস্ট অবস্থা, শোচনীয় অবস্থা বলবো। তবে তার আগে এই মুহূর্তের খবর নিয়ে আজকের হেডলাইন্স। Now, if there is an attempt at further escalation by